Der Syrien-Konflikt in 5 Minuten. Mehrere Dekaden lang ertrugen die Menschen in verschiedenen Ländern des Mittleren Ostens autoritäre Regime. Dann begannen sie, sich dagegen aufzulehnen. Im sogenannten arabischen Frühling vertrieben sie ihre alten Machthaber. Die Aufstände in Ägypten und Tunesien vollzogen sich schnell und zielgerichtet. In Libyen gingen die Proteste in einen kurzen Bürgerkrieg über, der mit dem Tod von Muammar Gaddafi endete. In Syrien allerdings entfaltete sich eine andere Geschichte. Das ist Bashar al-Assad, Syriens Präsident. Sein Vater, Hafez, war 30 Jahre lang an der Macht. Er modernisierte das Land, doch die Syrer mussten dafür brutale Repressionen in Kauf nehmen. Nach dem Tod seines Vaters übernahm Bashar im Jahr 2000 die Regierung. Am Anfang versprach er noch, dass er den Staat liberaler lenken werde. Doch die Flitterwochen mit seinem Volk hielten nicht lange an. Nach den ersten Anzeichen von Unstimmigkeiten beschnitt Assad die Meinungsfreiheit wieder. Er isolierte die Wirtschaft und machte deutlich, dass er keine demokratische Regierung anstrebte. Es folgten 12 Jahre der Repression. Erst nach den Aufständen in Ägypten und Tunesien zogen in Syrien Tausende auf die Straße, um Reformen zu verlangen. Zunächst gab sich Assad versöhnlich, aber die Repressionen hielten weiter an. Das wiederum verstärkte die Proteste im Land. Die Antwort der Armee folgte prompt. Sie eröffnete das Feuer auf die Demonstranten. Hunderte starben, Tausende wurden festgenommen. Der Tod der Demonstranten zerstörte die Hoffnung auf ein friedliches Ende des Konflikts. Unmittelbar danach erschienen kleine Gruppen bewaffneter Rebellen auf der Bildfläche. Seitdem bekämpfen sich das Regime und die Rebellen unnachgiebig. Innerhalb der ersten 18 Monate hat dieser Krieg das Leben von mehr als 60.000 Syrern gefordert. Nach dem Ersten Weltkrieg etablierten die Briten und Franzosen die Länder des Mittleren Ostens und schufen neue Grenzen. Sie schlossen dabei viele verschiedene religiöse und ethnische Gruppen auf dem gleichen Gebiet zusammen. Eine dieser Gruppen sind die muslimischen Alawiten. Obwohl sie nur 12% der Bevölkerung Syriens ausmachen, kontrollieren sie seit den 70er Jahren das Land. Unter der offiziellen politischen Linie, das Land vor Extremisten zu beschützen, räumte Assad den Alawiten Sonderrechte ein und unterdrückte alle, die sie in Frage stellten. Dass der Krieg lange andauern würde, war seit seinem Anfang klar. Die verschiedenen Rebellengruppen besaßen wenige Waffen und hatten wenige Anhänger. Es verband sie keine gemeinsame Idee, sondern nur ihr Hass gegen Assad. Die Wochen und Monate vergingen, die Anzahl der Rebellen und ihrer Waffen nahm zu. Aber das reichte nicht aus, um Assad, der nun vom Iran unterstützt wurde, in die Knie zu zwingen. Viele Rebellengruppen haben außerdem Zivilisten im Namen der Revolution entführt, missbraucht und getötet. Viele Syrer fragen sich nun, ob das alte Regime tatsächlich schlimmer ist als die neuen Revolutionäre. Das hat vor allem einen Grund. Russland und China blockieren derzeit alle internationalen Bemühungen, Assad in die Schranken zu weisen. Russland und China verfolgen eigene Interessen in Syrien. Ihre Regierungschefs glauben zudem, dass der arabische Frühling der Region weder Sicherheit noch Stabilität gebracht hat. Die USA wollte lange nicht offen eingreifen, denn keine der Rebellengruppen ging mit ihrer Weltanschauung konform. Erst nachdem klar wurde, dass Assad Chemiewaffen einsetzt, sagte die Regierung den Aufständischen Waffenunterstützung zu. Obwohl sich die größten Rebellengruppen zusammengeschlossen haben, könnte der Bund zusammenbrechen, wenn Assad gefallen ist. Der Kampf um die Macht könnte in einen neuen Bürgerkrieg münden. Das Land würde weiter zerfallen. Der Konflikt könnte auch andere Länder wie die Türkei, den Libanon und den Irak erreichen. Die fragile Stabilität des Mittleren Ostens würde das weiter erschüttern. Wie auch immer der Konflikt endet, wer es auch schafft, die Macht in Syrien zu sichern, er wird vor einer großen Aufgabe stehen. Die syrische Wirtschaft ist erschüttert, das Volk tief gespalten. Es wird eine Herausforderung sein, die Versprechen des arabischen Frühlings auf diesen Ruinen zu verwirklichen. Their obsession is to transform the rest of the world
into carbon copies of themselves. And in order to further this process of transformation of mankind into carbon copies of themselves, they bring to the world something called globalization. The whole world becomes connected. The whole world becomes interconnected. And as the world becomes interconnected, television is used as the master instrument for brainwashing the rest of mankind. So in a sense, what we're seeing is using branding that is so enmeshed in our culture and in our lives as a way back into our own societies, a way to engage with globalization. Because if you pick up a shoe now, you have the story of globalization in your hand. You have leather that was maybe produced in Argentina, shipped to the Philippines, produced by a Korean subcontractor that went through a Hong Kong broker that was dealing with a company in Oregon. So you're looking at this thing, and if you can deconstruct it, if you can trace all the components through the global economy, and not only that, but find out how much that company that's selling you that shoe spent on advertising last year, and how much money they paid a superstar athlete to sponsor them, then you have the disparities of the global economy in miniature, the winners and the losers. What we've seen in the past 6 years is an explosion of brand-based investigative activism, where you have campaigners that have looked behind the brand, peeled away the facade to see how the goods are produced. There are labor groups in the United States that have sponsored tours of Nike workers, of Gap workers, going to U.S. campuses, to community centers, to tell people how their products are produced. And of course, this is very uncomfortable for these companies, because even though they are the engines of globalization, they don't really believe in globalization, not this kind of globalization, right? I mean, their whole system depends on the world of production and the world of consumption staying safely apart, and there not being this connection at the grassroots where we learn the secrets behind our shiny, perfect, airbrushed global world. So now these brands have become, in many ways, the most visible targets of globalization, so much so that whenever you see a protest, during a protest, there'll be a line of riot cops guarding the Starbucks, guarding the Gap, guarding the McDonald's. And this strikes me as tremendously symbolic, somehow, that they're guarding the facade, the entry point into the world of globalization. And what this activism is doing is it's putting them together. And it's going to the shiny facade of the brand outside the mall, outside the superstore, and saying, we know how your products are produced. That's what these campaigns do. They make globalization real. They say it's about the food that you eat, it's about the clothes that you wear, it's about the toys you buy your kids. Globalization is a system that ties in industries from around the world to be working for the same business interests. A machine, globally fulfilling the needs of the few, teaching you that humanity will perish without it. In a globalized world, corporations become living, breathing persons, a modern-day slave master. These are a special kind of persons which are designed by law to be concerned only for their stockholders and not, say, what are sometimes called their stakeholders, like the community or the workforce or whatever.
We are deceived into believing that without the system, we won't survive. But in fact, the system won't survive without our support. Just like a beehive, it needs its drones. People who will never ask questions. People who will never step out of line. Who will begin to need the prison they are in. Depend on it. Love it. Have we lost our humanity? Have we become the gears of the machine? A machine which only survives by feasting on us, guzzling us up, digesting us, only to excrete out its capital. The mistake that a lot of people make when they think about corporations is they think, corporations are like us. General Electric is a kind old man with lots of stories. Nike. Young. Energetic. Microsoft. Aggressive. McDonald's. Young. Outgoing. Monsanto. Immaculately dressed. Disney. Goofy. The Body Shop. Deceptive. They think they have feelings, they have politics, they have belief systems. They really only have one thing, the bottom line. How to make as much money as they can in any given quarter. That's it. Of course they make a profit, and it's a good thing. That's the incentive that makes capitalism work, to give us more of the things that we need. They watched events happening and they interpreted them. But the interpretation was not of predetermined. It wasn't determinism. It was seeing forces at work in which good and evil. When Israel chose to be unjust, then the prophet would say, if you go that way, it will lead to loss of life and destruction. You will go to exile, you will lose the land, or whatever it was. If you return to God, the events will change. So it was not determined, it was always open-ended, but around an instinctive, prophetic instinct that listened to God and said, if we walk in God's way, this is how it will work. If we go another way, this is how it's going to work. I agree with you that if you are imprisoned with the word and you want to put the words together to form a map, you can be misguided and mistaken. I agree with you entirely because they have ears and yet they do not hear. They have hearts and yet they do not understand.